World peace, world peace, world peace. The entire world is one big family. Vanakkam, Namaste. Very sad. How to say, what to say, I don't know really. Well, today, 15th December 2021, Captain Varun Singh passed away. For the past 5 days, since the 8th December, the helicopter crash, our great General Honorable Mr. Bipin Rawat, about 13 others, including his wife and other officers who passed away in this crash. And luckily, Captain Varun Singh, with the 80% of burn injury and injury because of the helicopter crash and also full of petrol, oh my God, severe injury, and helped by the village people in Ooty near that area, in Kunur, in that area, the forest area. They helped a lot. Great salute to them. And after the fire service, the army officials and police, everybody helped, and the ambulance rushed to the hospital, and there General Bipin Rawat passed away, and Mr. Varun Singh, Captain Varun Singh, we all prayed a lot for him, but he had a severe injury, and so today he passed away. So in this moment, as I am a world peacemaker, going to go around the world with my motorbike and my bicycle for world peace, and I want to meet these officers before I leave the country, but unexpectedly I'm really shocked, because I really want to meet Mr. Bipin Rawat to speak about world peace and for total abolition of nuclear weapons and etc. I want to meet around the world all the leaders actually. So before, as I'm an Indian from Tamil Nadu, from Chennai, I want to speak to our Navy officers, Navy generals, Army, Airforce, and also the great Mr. Bipin Rawat, General, Honorable General. But now, really very shocked. He passed away, and today Mr. Varun Singh also passed away. My heartfelt condolences to the family, all the 14 officers' family, and now presently Captain Varun Singh's family. My heartfelt condolences to the family, parents, children, everybody, and my salute to Mr. Varun Singh, Captain Varun Singh. My heartfelt condolences to the nation, to the people, and all the army officers. Very sad. I request you all for a minute of silence. It's a silent tribute. It's a great honor. We give all our feelings in this 1 minute of silence. Before that, I would like to speak a bit in Tamil. So as I am from Tamil Nadu, and I don't know what to speak now here. I just to check how is his health in YouTube, and suddenly our Tamil news
saying Captain Varun Singh passed away, and I got shocked, and immediately I'm making this program. This is a sad, it's very, very sad. I have no any other words in this regard, but I also want to thank the village people of India and Tamil Nadu, great people, timely help. They tried their best. I request now the government of India to keep some water wells in some places. Even the animals can drink the water from the forest at the same time. If some problem happen in mountain, for example, mountain fire or anything, so even if the fire service come, they can't bring the pipes and other things in time because it's very critical. So if there is enough water facilities in many different spots in the mountains in India, so all they can do is the emergency service, even the village people can help. They will get enough water. In this helicopter crash, they take in the bucket of water and the vessels, some water, some vessels, the drinking water, whatever the water they have, they tried their best, and with their blankets and many things. Wow, I have no words to explain. So all these things happen, but now I would like to speak a little bit in Tamil. அதாவதுங்க ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குங்க. இப்போ 8ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊட்டியில் பக்கத்தில் அந்த காட்டில் மேலே ஹெலிகாப்டர் போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த மிஸ்ட்டு அந்த பனியில் மாட்டி ஏதோ மரத்தில் பட்டு விழுந்து விபத்துக்குள்ளாயிடுத்து நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு செய்தி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 13 பேர் அன்னைக்கு இறந்துட்டாங்க. எல்லாம் ஃபுல்லாக தீக்காயம், அது இல்லாமல் விழுந்த வேகம், இதெல்லாம் இதுலேயும் மாரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராமத்து மக்களை அவங்க பாதத்தை தொட்டு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். வேண்டி நான் இப்போ இந்த தருணத்துலேயும் நான் சொல்கிறேன், அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக எத்தனை கோடி தடவை நன்றி சொன்னாலும் அது கம்மி தான். ஆனால் மிகப்பெரியவர்கள், அதாவது நம்ம நாட்டு மக்கள், உலக நாட்டு மக்கள், எல்லா மக்களும் ரொம்ப நல்லவங்க தான். அதுதான் மனிதாபிமானம். இப்போ ஒரு பைக்கில் ஸ்டாண்டு நம்ம போடாமல் எடுக்காமல் வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது நார்மலாக நம்மளுக்கு முன்பின் தெரியாதவங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி அந்த கிராமத்து மக்கள் அந்த மலையில் இவ்வளோ பெரிய தீ விபத்தை போயிட்டு அவங்களால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன பாத்திரத்தில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் கூட ஊற்றி அந்த தீயணைப்பு படை வீரர்களும் அந்த இராணுவ வீரர்களும் வர வரைக்கும், போலீஸ்லாம் வர வரைக்கும் இவங்களே கிட்ட இருந்து அவ்வளோலாம் இது பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தும் ஒருவரை ஓரளவுக்கு காப்பாற்ற முடிஞ்சுது. அவர் தான் கேப்டன் வருண் சிங். இப்போ அவர் இவ்வளோ நாளாக அதுவும் உயிரோடு இருந்திருக்கார். ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டல் பெங்களூருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஏர்லிஃப்ட் வழியாக. இப்போ எல்லாம் பண்ண, ஆனால் இவ்வளோ நாள் அவர் உயிரோடு இருந்தது ரொம்ப நன்றி. எல்லாம் அந்த மக்களுக்கு தான் போய் சேரும். அப்புறம் நம்ம மருத்துவர், நம்ம காவல்துறையினர், தீயணைப்பு வீரர்கள், இராணுவ வீரர்கள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆனால் பாவம் அந்த வருண் சிங் இதுக்குன்னு எரிஞ்சிருக்கும். பாவம் உடம்பெல்லாம் அவருக்கு புண்ணா, இந்த மருந்தெல்லாம் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாலும் அந்த வலி, அதுலேயும் அந்த வலி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கெலாம் எவ்வளோ சிகிச்சைலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் 80% பார்த்துங்க, ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம். எப்படியும் பழிச்சிருவாருன்னு நினச்சோம் எல்லாரும். நம்ம வேண்டாத கடவுள் இல்லை, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இருந்தாலும் அவர் இன்னைக்கு காலமாயிட்டாரு. ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது. இப்போ எல்லாம் யோகா கிளாஸ்லாம் முடிச்சுட்டு, நான் ஒரு யோகா ஆசிரியரும் கூட, நான் யோகா கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்போ தான் அப்படியே யூடியூப்பில் வருண் சிங் எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி பார்த்தா இந்த மாதிரி காலமாயிட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் நியூஸ், அது என்ன நியூஸ், புதிய தலைமுறையா இல்லை சன் செய்தியா, எந்த செய்தின்னு தெரியல, வருண் சிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே ஒரு தட்டினேன். பார்த்தாக்கா காலமாயிட்டாருன்னு போட்டிருக்கேன். மனசு அந்த ஹார்ட் பீட் எனக்கு இதயம் டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சிக்கிச்சு அதை பார்த்தோன்னே. ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது. ஸோ இதனால் அவங்க வருண் சிங், கேப்டன் வருண் சிங்கோட குடும்பத்தாருக்கு நம்மளோட ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுப்போம். இப்போ இந்த பேச்சில் நம்ம பேசின பிறகு ஒரு நிமிடம் நம்ம சைலண்ட்டாக நம்ம மௌன அஞ்சலி நம்ம செலுத்துவோம் அவருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம் யாராவது பார்க்க நேர்ந்தால் ஒரு நிமிஷம் சைலண்ட்டாக அவருக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்துங்க. அவரோட ஆன்மா சாந்தி அடையணும். வீரர்,
ஓகேங்களா? அவருக்கு நம்மளோட சல்யூட், வீர வணக்கத்தையும் நம்ம தெரிவிச்சுப்போம். என்ன பண்ணுறது, நான் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக மோட்டர் பைக்லேயும் சைக்கிள்லேயும் நடந்தும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். நான் 1985லேருந்து லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர் சைக்கிள்லேயும் மிதிவண்டிலையும் மோட்டர் பைக்லேயும் நான் வந்து இந்தியாவில் 1985லேருந்தே நான் வந்து பயணிச்சிருக்கேன் உலக அமைதிக்காக. இப்போ இந்த கொரோனானால வெயிட் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறமா வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பைக்கில் கிளம்பலாம் ஒரு 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டிங்கில் இருந்தேன். அப்படி போகும்போது உலகத்தில் இருக்க எல்லா தலைவரையும் மீட் பண்ணுறதுக்கு இருந்தேன். அதாவது நான் பல சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அதில் ஒன்று வந்து அணு ஆயுதம் கூடாது, போர் கூடாது, அமைதி தேவை, எல்லாத்தையும் வந்து பேசணும். இதில் வந்து அந்தந்த நாட்டு தலைவர்களையும் பார்த்து பேசிட்டு அந்தந்த நாட்டு இராணுவ அதிகாரிகளையும் பார்த்து பேசுறதுக்கு நான் வந்து அவளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதில் நம்ம நாட்டுடைய தலைவர் அந்த நம்ம காலேஜ் இப்போ சமீபத்தில் இறந்துட்டார் நம்ம மிஸ்டர் பிபின் ராவத், ஜெனரல், ஆனரபிள் ஜெனரல், மாண்புமிகு ஜெனரல் பிபின் ராவத். முப்படைக்கும் அவர் ஒரு தளபதியாக இருந்திருக்காரு. பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அந்த பதவிக்கு வரணும்னா ஒரு படியாக வந்து எப்படிலாம் வந்திருப்பார். ஸோ அவரை பார்த்துட்டு போனோன்னு தான் நான் வந்து ரொம்ப ஆவலாக இருந்தேன். இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு விபத்து, அதுலேயே வந்து அப்படியே ஒரு வழி ஆகிட்டேன். இப்போ இன்றைக்கி யோகா கிளாஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து இவர் திரு வருண் சிங் எப்படி இருக்கிறார் பார்க்கலாம், அப்படியே உடல் தேறி வருது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. கவலை கிடந்தான், ஆனால் உடம்பு ஸ்டேபிளாக இருக்குது. உயிர்காக்கும் கருவியில் வந்து அவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டுருக்காங்கன்னு நினச்சேன், சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தேறி வந்துட்டுருக்காரு. அப்படியே வந்து மனுஷன் வந்து பிழைச்சிப்பார். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த புண்ணெல்லாம் ஆற்றிக்கலாம், பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? அந்த மாதிரி தான் நினச்சி நான் வந்து யூடியூப் தட்டினாக்கா இந்த மாதிரி இருக்குது. மனசு ரொம்ப வேதனை கொடுக்குது. கடவுளே, ஓம் நம சிவாய். என்ன பண்ணுறதுப்பா ஆண்டவனே. சரி, நம்ம இப்போ வந்து ஒரு நிமிடம் மௌனாஞ்சலி செலுத்துவோமா? நவ் 1 minute silent tribute please. Thank you very much. ரொம்ப நன்றி, மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரிபடி. தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாரும் வந்து அவரோட குடும்பத்தாருக்கு உங்களுடைய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க. கொஞ்சம் மன சாந்தி அடையிட்டு. ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸு, அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து, அது இல்லாமல் அவர் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணவங்க, கொலீக்ஸு, மற்ற ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் இப்போ ரொம்ப வேதனையில் இருப்பாங்க. டாக்டர்ஸு, நர்ஸு எல்லாருமே. அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து மனசாந்தி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரேயர், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் அனுப்புவோம். ஸோ லெட்ஸ் சென்ட் அ வெரி குட் vibration, very good energy to all these doctors and nurses and lab technicians and the parents of Mr. Varun Singh, Captain Varun Singh, and all the army officials and the police officers and fire service. For everybody, let me send a good vibration, good energy for them to calm, relax, a little bit. All these days they are not relaxed. So let me send them a relaxed energy for them to have a relax for a moment, because I'm sure they not slept all these days. So please, we have to understand, and we can't do nothing. We just send good feeling, good calmness, for them to relax, complete system to relax, the family to relax,
அதாவது நம்ம வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரிலாக்ஸாக நம்ம ப்ரேயர்ஸாக நம்ம வேண்டுதலை அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு அது ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனாக அவங்க ஃபேமிலிக்கு, குடும்பத்துக்கு, ஆர்மிக்கு எல்லாருக்குமே சேர்த்து அனுப்புவோம். ஏன்னா யாருமே வந்து அவங்க தூங்கியிருக்க மாட்டாங்க இத்தனை நாள். தூங்கியிருந்தாலும் வந்து அது எப்படி தூங்கியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது, தூங்கியே இருக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் அவங்க மன நிம்மதியாக இருக்கணும், இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவனை வேண்டி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைலண்ட் எனர்ஜி அனுப்புவோம். லெட் வி சென்ட் a silent energy now, a good energy feeling. Just half a minute now at this moment. Please, we all pray together. Please join. தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனைத்து இராணுவ அதிகாரிகளையும் நம்ம வந்து அவங்கெல்லாம் நம்மளுடைய சகோதரர்கள், சகோதரிகள், ஓகேங்களா? அனைத்து காவலர்கள், அனைத்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி, அனைத்து தீயணைப்பு வீரர்கள் அவங்க ஃபேமிலி, டாக்டர்ஸ், நர்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து கடவுள். இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்காக தான் வந்து பெரும்பாடுபட்டுருக்காங்க. அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகள் அனைத்துமே வந்து அவங்க செஞ்சிட்டே இருக்கணும். அவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்காக தான் வந்து நாட்டுக்காக வந்து ரொம்ப கடினமாக உழைக்கிறாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆண்டவனே, நான் என்ன பேசணுன்னு எனக்கு தெரியல. தேங்க்யூ. சாரி ஃபார் டேக்கிங் சம் மோர் டைம் ஃபார் ஸ்பீக்கிங். I don't know what to say. Like all these people, army officials and police and fire service, doctors and nurses and all these people, they are working very, very hard and just for us. So they are all our brothers and sisters. But we all thank them a lot and help them a lot, our best. Thank you very, very much.